to Rex View. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சாக்லேட், ஹோம்மேட் சாக்லேட் வந்து பார்க்க போறோம். ஹோம்மேட் சாக்லேட் வந்து நம்ம ரெண்டு மெத்தட்ல பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல எப்படி பண்ணலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னா கொக்கோ பவுடர், மில்க் பவுடர், பவுடர் சுகர், கோகோனட் ஆயில் ஃப்ளேவர் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் பட்டர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சாக்லேட் மோல்டு, இது வந்து சிலிக்கான் டைப் ஆஃப் சாக்லேட் மோல்டு. சரி, இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கீழே ஒரு பேன் வச்சுட்டு உள்ள தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. டபுள் பாயில் ப்ராசஸில் தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம். நம்மளுக்கு 3 ஃப்ளேவர்டு சாக்லேட் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளேவர்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கோகோனட் ஆயில் வந்து ஒரு 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மில்க் பவுடர் நம்ம வந்து 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதை வந்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிகிட்டே போடுங்க. பவுடர் சுகர் 3 டீஸ்பூன். ஸ்வீட்னஸ் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்மியாக ஒரு 2 டீஸ்பூன் அப்படி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிடுங்க. நல்லா மெல்ட் ஆகணும். இந்த கன்சிஸ்டன்சிலே தான் இருக்கணும். நமக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளுக்கு இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் மோல்டு எடுத்துடலாம். மோல்டு எடுத்துட்டு இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கணும். நம்ம இப்போ வந்து 15 மினிட்ஸ் ஃப்ரீஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து மில்க் ஃப்ளேவர் சாக்லேட் பார்க்க போகிறோம். மில்க் ஃப்ளேவர்னால் என்னென்னா நம்ம டைரி மில்க்லாம் சாப்பிடுவோம்ல, அந்த ஃப்ளேவர் இது என்னென்னா 1 ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் மில்க் ஃப்ளேவர், 1 ஸ்பூன் மில்க் பவுடர், பவுடர் சுகர் 1 ஸ்பூன். கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் அதிகமாக வச்சுன்னா 2 ஸ்பூன், இல்லாட்டினா 1 ஸ்பூன். கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணுங்க. கோகோனட் ஆயில் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லோ ஹீட்லேயே நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ 3 மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நம்மளுக்கு வந்து சாக்லேட் பண்ணுறதுக்கு, ஒவ்வொரு ஃப்ளேவர் பண்ணுறதுக்கும். மில்க் ஃப்ளேவர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம மோல்டு எடுத்துட்டு இதை ஃபில் பண்ணிடலாம். இதையும் நம்ம வந்து 15 மினிட்ஸ் ஃப்ரீஸ் பண்ணிடலாம். கோகோனட் ஆயில் 3 டீஸ்பூன். இப்போ
இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து 3 டீஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர், இதுக்கு நம்ம மில்க் ஆட் பண்ண வேண்டாம். பவுடர் சுகர் வந்து என்னன்னா 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது 3 to 4 டீஸ்பூன் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்வீட்னஸ் கம்மியாக போகுதுன்னா 3 ஸ்பூன் போதும். டார்க் சாக்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மோல்ல ஃபில் பண்ணிடலாம். ஃப்ரீஸ் பண்ணால் போதும். மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த 3 சாக்லேட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து எப்படி வந்து எடுக்கலாம் பார்க்கலாம். ஸோ இது மில்க் ஃப்ளேவர் சாக்லேட் ஜஸ்ட் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிடணும். டார்க் சாக்லேட் இது மில்க் சாக்லேட். மூணு ஃப்ளேவர் சாக்லேட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா நம்மளுக்கு வேப்பர்ஸ் தேவைப்படாது. ஸோ நம்ம வந்து கிட்ஸோட பர்த்டே பார்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த வேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். இது என்னென்னா டைப். இந்த வேப்பர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம எங்கே வாங்கலாம்னா bakewala.com போயிட்டு இந்த வேப்பர்ஸ் வாங்கிக்கோங்க. இல்லைன்னா நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும். நம்ம மொத்தமாக 50 ஷீட்ஸ் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னன்னா நம்ம கிஃப்ட் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பேக் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த கிஃப்ட் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஷீட்டாக வாங்கிக்கோங்க. ஷீட்டாக வாங்கிட்டு உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ நீங்கள் வந்து நல்லா கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எப்படி நம்ம ரேப் பண்ணலாம் பார்க்கலாம். போட் பண்ணிட்டு டைப் பண்ணிடுங்க. ஆனால் அந்த டை ரொம்ப முக்கியம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து சாக்லேட் வெளியே வராமல் இருக்கும். மில்க் சாக்லேட்டையும் டார்க் சாக்லேட்டையும் நீங்கள் நல்லா செப்பரேட்டாகவே வச்சுக்கோங்க. இல்லாட்டி இந்த கலர் சேஞ்சஸ் ஆக்க வந்து சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா சாக்லேட்டும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம 3 ஃப்ளேவர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதனால் நான் வந்து 3 கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளூ, எல்லோ அண்ட் பிங்க். இப்போ ப்ளூவில் வந்து நான் வந்து டார்க் சாக்லேட் வைக்கிறேன். எல்லா ப்ளூஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து டார்க் சாக்லேட் வச்சுட்டா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். எல்லோவில் வந்து இந்த ஒயிட் ஃப்ளேவர் வச்சிடுறேன். இதை வந்து மாற்றி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க.
எல்லோவில் வந்து நான் வந்து ஒயிட் ஃப்ளேவர் வச்சுருக்கேன். டைஸும் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் கலரே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ இன்னும் நல்லா இருக்கும். பிங்க் கலரில் வந்து நான் மில்க் ஃப்ளேவர் வச்சுருக்கேன். இப்போ சாக்லேட் வைக்கும்போது வந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம எல்லா சாக்லேட்ஸும் நம்ம ரேப் பண்ணிட்டோம். இதை நம்ம வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வைக்கக்கூடாது, எப்போவும் ஃப்ரீஸ் பண்ணியே வச்சுக்கோங்க. வெளியில் நம்ம சாக்லேட் வாங்கும்போது எப்படி நம்ம வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணிப்போமோ அதே மாதிரி இதை வச்சுக்கோங்க. எல்லா கிட்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக இது பிடிக்கும். நீங்கள் வீட்டிலே செஞ்சு கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும், கிட்ஸும் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல எபிசோடில் பார்க்கலாம். Until then, bye from Rake's View.